ඔයගලන්ට හරුවාද? අවසන් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය. අදට ප්‍රේමයේ කියන දිනකට අවසන් ටිකක් ග්‍රාමසේවක මහත්තයා ඇයි මම එන්නද? ඔව් කියමු බලන්න සර් මම ID හදාගන්නවා. ඩෙන්ටිටි හදන්න ඒ කියන්නේ තාම ඩෙන්ටිටියක් නැද්ද ID එකක් තියෙනවා සර්. ඒක පිරිමි එකක්. පිරිමි එකක් ඉතින් පිරිමි එකක් මොකද්ද සර් මම ට්‍රාන්ස් කෙනෙක්. මට කාන්තාවගේ ID එකක් හදාගන්න තමයි ඕනේ. එහෙම කොහොම කරන්නේ පිරිමි ගෑනු ඩෙන්ටිටියක් හදාගන්න හදනවා ට්‍රාන්ස් කෙනෙක් කියන්නේ කවුද ඔයා? සර් මම අර ඇලලඟ සුමනේගේ පුතා. ඇල ළඟ ගෙදර සුමනගේ පුතා අඳුර ගන්නම් බෑ ඔව් සර් මම දැන් ට්‍රාන්ස් කෙනෙක්. ඉතින් මම සර් ළඟට ආවේ මගේ ID වෙනස් කරගන්න. ඒකේ ඉදිරියට හදාගන්න. ට්‍රාන්ස් කෙනෙක්ට හැඳුනුපත වෙනස් කරන්න මොකද්ද ට්‍රාන්ස් කෙනෙක් කියනවා හැඳුනුපත වෙනස් කරගන්න කියනවා සුමනගේ පුතා කියනවා මට තේරෙන්නේ ඔයා ගෑණිය ඔයාට තියෙන ගෑනුව ඔයා නෑ සර් මම ට්‍රාන්ස් කෙනෙක් වෙන්න තමයි සර් ගාවට ආවේ. ඒකීවිලි වෙනස් කරගන්න. කියලා කිව්වේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න මම නම් මේ ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැහැ මගේ යාළුවෙක් පොඩ්ඩක් ඉන්නම බලන්න මම කතා කරලා බලන්න මට ට්‍රාන්ස් කෙනෙක් වෙන්න සර්ගෙන් ලියකියවිලි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ ලියකියවිලි ටික සර්ගෙන් ගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මට ට්‍රාන්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්න බලන්න හෙලෝ මේ බං සුමේද මාර කේස් එකක් ආවනේ ඔබ දන්නවද මම මේ පිරිමි ගෑනු වෙන ඩෙන්ටිටි හදන ලියකියවිලි වලට අපේ අක්සන් දාලා අපි හදන්න ඕනේ කියලා මොකක් හරි නෑ නේද ඔබට එහෙම එකම ඇවිල්ලාම නැද්ද ඒකනේ කියන්නේ මේ අපේ ගමේ අර ළමෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා එයා පිරිමි ළමෙක්ලු ගෑනු ළමෙක්ගේ ඩෙන්ටිටියක් හදාගන්න ඕනිලු අවයව වෙනස් කරනවලු ට්‍රාන්ස් වෙනවලු ඔබ දන්නවද එහෙම මොනා හරි නෑ නේද ඒකනේ මට මේ ආවමයි මෙහෙම වැඩ බලමු බලන්න
හුඟක් වෙලාවට රටක් විදිහට අපි දකිනවා රජයේ ආයතනවල සේවා සැපයීමේදී තියෙන අක්‍රමිකතාවයන් ඒ වගේම දුර්වලතාවයන් ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ඒ දුර්වලතාවයන් අක්‍රමිකතාවයන් නිසා බොහෝ වෙලාවට සංක්‍රාන්ති සමාජවාදී පුද්ගලයන් තමන්ගේ අනන්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් ලිපිකුණු වෙනස් කරගන්න ගියාම ඔවුන් විශාල වශයෙන් ප්‍රායෝගික ගැටලුවලට මුහුණ පානවා. මොකද හුඟක් වෙලාවට රජයේ නිලධාරීන් මේ රජය විසින් අනුමත කරලා තියෙන අවසරයකින් යුතුව ලබා දීලා තියෙන ක්‍රියාපිළිවෙලන් සම්බන්ධයෙන් නිසි ආකාරයෙන් ඔවුන් දැනුවත් වෙලා නොමැතිකම නිසා. උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් එහෙම 2015 වසරේදී විවිධ ලිංගික සුළුතරය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන තනි පුද්ගල ක්‍රියාකාරීන් ආයතන එකතු මානව හිමිකම් කොමිසමත් එක්ක එකතු වෙලා මානව හිමිකම් කොමිසමේ මූලිකත්වයත් සමග සංක්‍රාන්ති සමාජවාදී පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතා සහතික පත්‍ර උපැන්න සහතිකය ජාතික හැඳුනුම්පත වැනි අනන්‍යතා සහතික පත්‍ර වෙනස් කර ගැනීමේ පහසුව සඳහා යම්කිසි චක්‍රලේඛයක් ඉදිරිපත් කරනවා පුද්ගලින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ. ඒක නිසියාකාරව හැම ආයතනයකටම බෙදා හැරලා තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට ඒක ලබා දීලා තියෙනවා මේ චක්‍රලේඛය. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට අපි දකිනවා පහළ මට්ටමින් සේවාවන් ලබා දෙන එහෙම නැත්නම් මේ ලියකියවිලි අනුමත කරන ග්‍රාම සේවක නිලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. තොරතුරු වගේම වුන් මේ සම්බන්ධයෙන් අහලවත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී සංක්‍රාන්ති සමාජවාදී පුද්ගලයන් ඔවුන් වෙත සේවාවන් ලබා ගන්න ගියාම මේ අනන්‍යතාවයන් වෙනස් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් වාචික හිංසනයන් වලටත් වෙනස් කොට සැලකීම් වලටත් ලක් වෙනවා. උදාහරණයක් ඇරෙට සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී නිර්වත් වෙලා තමන්ගේ ලිංගික අවයව පෙන්නලා තමන්ගේ වෙනස ඔප්පු කරන්න කියපු අවස්ථාවන් තිබුණා. ඉතින් කනගාටුවටම කාරණේ කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම හුඟක් වෙලාවට ඉන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ඉහළ නිලධාරීන් පවා මේ ගැන දැනුවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතනදී සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා තිබුණත් සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ඉන්න ඉහළ නිලධාරීන්ගේ ඍණ ආකල්ප ඔවුන්ගේ පටු ආකල්ප මත සංක්‍රාන්ති සමාජවාදී පුද්ගලයන් තමන්ගේ අනන්‍යතාවයන් වෙනස් කරගන්න අවස්ථාව නොදී ඉඳපු අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ රටක් හැටියට අපි මේ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ආයතනවල විස්තර බෙදා හැරීම එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ආයතනයේ සේවය කරන නිලධාරීන්ට නිසි උපදෙස් දැනුම ලබා දෙන එක ඒක ඔවුන්ගේ වගකීමක්. ඒක ඔවුන්ගේ යුතුයකමක්. ඉතින් සංක්‍රාන්ති සමාජවාදී පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුණු ශ්‍රී ලංකා ජාතික සංක්‍රාන්ති සමාජවාදී පුද්ගලයන්ගේ ජාලය ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාම සේවක නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න. Excuse me, interview पढ़ाना तो තාම आपसे लेट වාකෝ ඉඳන්ද और मैं करते हैं Okay. මම ඊගොඩ Okay. නාවල පැත්තෙන්. Sandra Wilson, you're next. Please come in. good luck
Excuse me, washroom में कौन थी? අතන වාඩි අන්තිමට වොෂ්රූම් එකට ගියේ. අර මොනවද දාලා තියෙන්නේ? බෑග් එක ලී තියෙනවා වොෂ්රූම් එකේ. ඔයා යම් කෙනෙක් ෆිල්ම් එකේ නැද්ද? හා? අර වොෂ්රූම් එකට යන්න බෑ. යම් කෙනෙක් හරි ලේඩිස් වොෂ්රූම් එකට යන්න. So when I was at the Human Rights Commission, when we were appointed in 2015, we found that there had been some groundwork done by the Commission on the gender recognition certificate. So we felt that this was extremely important because transgender persons are a group of people who are subject to severe discrimination, marginalization, harassment and violence in Sri Lanka. So we felt this was one way of ensuring that they were able to enjoy some of their rights. So with this in mind, we expedited, along with the Ministry of Health, the issuance of the circular that set out the ways in which a gender recognition certificate needs to be issued. Now, the purpose of this gender recognition certificate is to enable transgender persons to change their sex in their personal documentation. So like the passport, the national identity card, your school certificate and such. So it was, we were successful in that, and the circular was issued in 2016, and thereafter they took action to widely disseminate this. So, to the divisional secretaries, who also then have to ensure that the Grama Sevakas have copies of this, to the different registrar general's offices. But what we found, because when I was at the commission, we established a subcommittee on the rights of LGBTIQ persons. And people who had worked for many years on these issues were members of the committee. So people from the LGBTIQ community, civil human rights activists, and advocates. And I was the chair of that committee, and therefore in that capacity, what we found was that there were a lot of problems encountered when people tried to claim their rights using this circular. So there were a lot of obstacles to effective implementation of the circular. So what were these obstacles? For instance, when they went, one of the problems is also in the circular is that you need to be going through the physical transformation. So for instance, hormone therapy. There might be people who are not ready for that, might not wish to do that, could not afford to do that, and therefore this does put a burden on them, because not everyone would be able to get it. Only those going through
hormone therapy and going through that process of physical transformation. So let's say even a person going through that process of physical transformation, when they would go, when they would get this certificate, or to get the certificate, if they would go to the consultant psychiatrist, they encountered problems there. So psychiatrist would say, well, you says you've been on this hormone therapy, but we don't see any physical changes. You are still having facial hair. So there was a lot of harassment that they went through. Let's say they were successful in getting the certificate, even at the next stage, they encountered problems. When they went to, there was a case where we had a person had gone to a school to get their school certificates changed. Once again, there was a problem with that. They were subjected to harassment there and a lot of problems because they said that they were not aware of this circular and didn't actually know what to do. So that is a problem with the structures. These circulars should have been widely disseminated. And because we felt that it had not been widely disseminated, and also because many people on the ground, government officials on the ground, didn't actually seem to have knowledge of it. So while I was at the commission, we started a few awareness raising programs. For instance, we did a couple of programs, I think it was 2, for officials of the Registrar General's department. So like this, they encounter many problems when trying to use this circular to claim their rights. So I think what we need is particularly now for the Human Rights Commission as a body that is mandated to protect the rights of all citizens, and because LGBTIQ people and transgender people are in particular are subjected to a lot of violence, discrimination, harassment. The Commission has to intervene. It has to intervene when they get individual complaints. They need to inquire into it and ensure that these people get remedies. They have to ensure that with the relevant state departments and ministries, they have to ensure that the circular is widely disseminated. And also they have to conduct awareness raising programs for these government officials so that they are very aware of what the circular is, what the process is, and most importantly, to ensure that when someone goes to a government official regarding this matter, that they treat the person with respect and dignity and do not discriminate. Because as government officials, they are also bound by the Constitution. The Constitution very clearly says in Article 12 that everyone is equal before the law and that you cannot discriminate on the basis of ethnicity, religion. Now, unfortunately, it does not say sexual orientation and gender equality. But the Human Rights Commission recommended that any new constitution needs to include this as well. But even though the current constitution does not include sexual orientation and gender identity as a ground of discrimination, Article 12.1 says everyone is equal before the law. So if someone is discriminated on the basis of their sexual orientation or gender identity, it would still be discrimination under the Constitution of Sri Lanka. Therefore, the Human Rights Commission has to fulfill its mandate as an institution that has been duty-bound to ensure that the fundamental rights chapter of the Constitution is abided by state officials.